Shri Gurubhyo Namaha. Namaste children. Today I am going to teach you Shabda Rupani. This is for class 6 CBSE students. Okay? Listen carefully children. Akarantaha Pumlingaha Balaka Shabdaha. Who is called as Balakaha? Balakaha means boy. Okay children? Listen. प्रथमा विभक्ति ही बालकः बालकौ बालकाः द्वितीया विभक्ति ही बालकं बालकौ बालकान् तृतीया विभक्ति ही बालकेन बालकाभ्यां बालकैः चतुर्थी विभक्ति ही बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी विभक्ति ही बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः षष्ठी विभक्ति ही बालकस्य बालकयोः बालकानां सप्तमी विभक्ति ही बालके बालकयोः बालकेषु संबोधन प्रथमा विभक्ति ही हे बालक हे बालकौ हे बालकाः एवमेव नृप देव राम पितामह पंडित इत्यादि आकारांत पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि भवन्ति. What is meant by that? Like this balaka shabda, we can also say nripa shabdaha. Nripaha, nripau, nripaha, nripam, nripau, nripan, like balaka shabda. Okay? Deva shabda, we can say deva shabda. Devah, devo, devaha. Devam, devo, devane. Okay, children? Then Rama shabdaha. Like balaka shabdaha, you can recite Rama shabdaha. Ramah, Ramau, Ramaha, Ramam, Ramau, Raman. Okay? So, all these shabdas we can recite like Balaka Shabda. Okay, children? Then we have a Strilinga Shabda. Strilinga means feminine gender Shabda. Okay? Listen carefully, children. Akarantaha Strilingaha Balika Shabdaha एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा विभक्ति ही बालिका बालिके बालिकाः द्वितीया विभक्ति ही बालिकां बालिके बालिकाः तृतीया विभक्ति ही बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः चतुर्थी विभक्ति ही बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी विभक्ति ही बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः षष्ठी विभक्ति ही बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां सप्तमी विभक्ति ही बालिकायां बालिकयोः बालिकासु संबोधन प्रथमा विभक्ति ही हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः एवमेव लता रमा माला कलिका इत्यादीनां आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि भवन्ति. What is meant by that? That means like this balika shabdah you can recite lata, rama, mala, kalika. How? You can say like this balika, balike, balikaha, right? Like this you can also say lata, late, lataha, latam, late, lataha. Okay? Then you take one more shabda. Rama. Rama, Rame, Ramaha. Ramam, Rame, Ramaha.
Okay, children. Then you can also recite mala shabda. Mala, male, malaha. Okay. So that only they have given like this. Okay. Then we have a napumsakalinga shabda. Okay. Napumsakalinga means neuter gender. Okay, children. Listen here. Akarantaha napumsakalingaha pushpa shabdaha ekavachanam dvivachanam bahuvachanam prathama vibhaktihi pushpam pushpe pushpani dvitiya vibhaktihi pushpam pushpe pushpani tritiya vibhaktihi pushpena pushpabhyam pushpaihi चतुर्थी विभक्ति पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः पंचमी विभक्ति पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः षष्ठी विभक्ति पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां सप्तमी विभक्ति पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु संबोधन प्रथमा विभक्ति हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पानि. Okay, like this. एवमेव like this. फल पुस्तक नगर मित्र उद्यान इत्यादीनाम् अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दानां रूपाणि भवन्ति. That means like this pushpa shabdaha, you can also recite phala shabdaha. You say, children? Yes, you are right. Phalam phale phalani. Phalam phale phalani. Phalena phalabhyam phalaihi. Okay, children? Then pustaka shabda. You say? Yes, you are right. Pustakam pustake pustakani. Pustakam pustake pustakani, then pustakena pustakabhyam pustakaihi. Okay, actually in all these three genders the napumsakalinga shabda is very easy, because from the third vibhakti it is like the pullinga shabda. Okay, children. Now ikarantaha pumlingaha muni shabda. Okay, ikarantaha pumlingaha muni shabdaha. We have two more shabdas. Listen here, children. Muni shabdaha, ikarantaha pumlingaha muni shabdaha. Who is called as muni? Muni means sage. Okay. Ekavachanam dvivachanam bahuvachanam prathama vibhaktihi munihi muni munayaha द्वितीया विभक्ति मुनिम मुनि मुनीन तृतीया विभक्ति मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः चतुर्थी विभक्ति मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः पंचमी विभक्ति मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः षष्ठी विभक्ति मुनेः मुन्योः मुनीनां सप्तमी विभक्ति मुनौ मुन्योः मुनिषु संबोधन प्रथमा विभक्ति हे मुने हे मुनि हे मुनयः. Okay, like this muni shabda you can also recite kavi, hari, ravi, kapi. Okay, children. How? You take this munihi muni munayaha, right? Instead of muni you take the word kapi. Kapihi kapi kapayaha kapim kapi kapin. Okay, like this. Then you take hari. Harihi hari harayaha harim hari harin. Okay, children? Good. Then we have one more shabda, bhanu shabdaha. Okay. उकारांतः पुंलिंगः भानु शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः भानुः भानु
भानवः द्वितीया विभक्ति भानुं भानु भानून् तृतीया विभक्ति भानुना भानुभ्यां भानुभिः चतुर्थी विभक्ति भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः पंचमी विभक्ति भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः षष्ठी विभक्ति भानोः भान्वोः भानूनां सप्तमी विभक्ति भानौ भान्वोः भानुषु संबोधन प्रथमा विभक्ति हे बानो हे भानु हे भानवः. Okay, like this भानु शब्दः you can also recite this one. शिशु शब्दः शिशुः शिशु शिशवः शिशुं शिशु शिशून्. Okay, like this भानु शब्द you can also recite साधु शब्दः साधुः साधु साधवः साधुं साधु साधून्. Okay, then you can also recite Guru Shabda. You can also say Vishnu Shabda. Okay, good. Thank you so much, children. Meet you all in another session. Dhanyavadaha. APS Vidya Mandir, Tiruvallur.